హలో అమిగోస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మార్వెల్ మాటలు. సో రోజు వ్లాగ్స్ ఏం చూస్తారని ఈరోజు కొత్తగా అన్బాక్సింగ్ వీడియో పెడుతున్నా చూడండి. సో ఈరోజు మనం జెబ్రానిక్స్ జెబ్ సౌండ్ ఫీస్ట్ 50 బ్లూటూత్ స్పీకర్ని అయితే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. సో యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఇస్ 2499, బట్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ వల్ల ఇది 1298 రూపాయలకి వచ్చిందనమాట, 48% ఆఫ్. సో ఈ పర్చేస్లో మనకి బ్లూటూత్ స్పీకర్తో పాటు ఒక ఆక్స్ కేబుల్ అండ్ యూఎస్బీ కేబుల్ కూడా ఇస్తారు. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ విత్ మ్యాట్ ఫినిష్. సో దీంట్లో చూస్తున్నారు కదా, సో కాల్ ఫంక్షన్కి ఫస్ట్ బటన్ వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవడానికి, పెంచుకోవడానికి అండ్ పాజ్ చేయడానికి అయితే బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ వెనక వైపు అయితే ఆక్స్ కేబుల్కి, యూఎస్బీ కేబుల్కి, మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్కి అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ కూడా ఉందన్నమాట. లుక్ అయితే ఆసమ్గా ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం దీని ఆడియో క్వాలిటీని ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్లో చెక్ చేద్దాం. దీనికి మొబైల్ హోల్డింగ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది, చూడండి. So coming to the review of this ZEBRONICS speaker, it is affordable, durable and good quality in sound. So this is a paisa vasool purchase for me. So that's it for today guys. For more unboxing videos and vlogs, please do like, share and subscribe Marvel Matlu, and don't forget to press the bell icon. Adios.